Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a labaran Nta a wannan yini wanda ni Habib Hussein zan jagoranci gabatarwa. A ƙoƙarin da ake na yaƙi da miyagun laifuka da tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma, gwamnatin jihar Kano na ƙoƙari wajen tabbatar da kawo gyara, inda a halin yanzu ta ƙaddamar da kwamitin shura. Wannan kwamiti an ɗora masa alhakin samar da nagartaccen tsari da zai taimaka wajen inganta tarbiyyar al'umma. Gwamna Abba Kabir Yusuf yayin da yake kaddamar da wannan kwamiti ya sha alwashin bayar da dukkan wani tallafi da ya kamata ga wannan kwamiti domin samun nasara. Abdullahi Mustapha na da ci gaban labarin. A 'yan shekarun nan gwamnatin jihar Kano na shan fama da matsaloli na zamantakewa, musamman ma daba da kuma shaye-shaye. Don haka ne ta ɗauki matakai daban-daban domin magance matsalar, wanda na baya-bayan nan shine kafa kwamitin shura mai mambobi 60 da ya haɗa da malaman addinin musulunci da sarakunan gargajiya da malaman jami'o'i da kuma wakilan 'yan kasuwa. An ɗora wa majalisar nauyin baiwa gwamnati shawara da kuma yin aiki tare wajen magance matsaloli da suke damun al'umma. Ana kuma sa ran mambobin za su rika ganawa da limaman juma'a domin ƙarfafa gwiwarsu wajen yin huɗubobi da za su bunƙasa haɗin kai da kuma zaman lafiya. A matsayin kwamitin dattijai, shugabanni na wannan kawunsa, shin ma'aikatan nan suna yin daidai? Shin waɗanda muka ɗora masu ba wa gwamna shawarwari fannoni daban-daban suna yin daidai? Gwamna Abba Kabir Yusuf ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na tallafawa majalisar domin sauke nauyin da aka ɗora mata. Dukkanin ma'ana a yau mala'iku sun buɗe mana sabon shafi da za su fara rubuta irin yadda muka yi wannan labari. Ya bayyana godiya ga gwamnan saboda kyakkyawan fatansa a kansu, inda ya ba shi tabbacin cewa za su yi aiki wajen sauke wannan nauyi. Abdullahi Mustapha, labaran Nta. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta gudanar da wani taron wayar da kai ga masu sana'ar gwangwan dangane da illar sayan karafan da ka iya fashewa wanda kuma suke da haɗari. Fatan dai shine a ilmantar da masu wannan sana'ar akan yadda za su gane ire-iren waɗannan karafa da ke da haɗari ga rayuwa. Elizabeth Gila Lamido na da ci gaban labarin. 'Yan sayar da kayan gwangwan wato scrap dealers sun fito da yawa domin halartar shirin wayar da kai da sashen kula da abubuwan fashewa da CBRN na rundunar 'yan sandan Kano ya shirya. Jami'an sun nuna yadda ake gane abubuwan fashewa, inda suka bayyana manyan rukuni na abubuwan fashewa guda biyu wanda aka kera daga kamfani da kuma ƙirar gida. Rundunar ta ce wannan atisayin na da nufin karfafa tsaron al'umma da kuma hana aukuwar bala'o'i da ke da nasaba da kuskuren mu'amala da abubuwan fashewa. Na ɗaya, da zaran ka gani ka tsaya a wurin. Na biyu, ka juya baya. Sannan cikin na biyun ka taɓa kuma ka ɗauka. Sannan na uku, ka kira jami'an tsaro. Muna kuma ƙara mika godiya ga jami'an tsaro na jihar Kano a bisa jajircewarsu gurin sun tabbatar da an wayar da kan al'umma domin guje mawa faruwar irin waɗannan abubuwan a wannan jihar tamu mai albarka.
Shirin wanda zai ɗauki kwanaki 3 ya bai wa mahalarta damar bayyana damuwarsu da yin tambayoyi, inda za a ci gaba da shi a kwanar Ngoggo da kofar Waika cikin birnin Kano. Elizabeth Lamido, labarin NTA. Manoma a arewa maso yammacin kasar na fama da kalubalen rashin ingantacciyar kasar noma da kuma buƙatar samun amfani mai yawa. Wannan kalubale ya zama barazana ga harkar samar da wadataccen abinci a ƙasa. Domin magance wannan matsalar, ma'aikatar kula da ayyukan gona da samar da wadataccen abinci ta tarayya ta shirya wata bita ta kwanaki 2 ga manoma a nan Kano don horar da su sabbin dabarun noma na zamani. Mas'ud Aliyu na da cigaban labarin. Manoma sun samu horo akan yadda za su haɗa taki na gargajiya da na zamani, inda aka jaddada cewa wannan hanyar tana ƙara ingancin ƙasa tare da samar da amfanin gona mai yawa. Yanzu za mu bar ƙasar mu a cikin gona nan da ƙadan mu samu oxygen na ƙasa, wanda kaga da in ta zuƙa daga sama sai ta yi absorbing daga solid na ƙasa. Wannan zai tabbatar mun samu amfanin mu bai cutu ba, mun samu amfani mai yawa kuma zai rage mana kashe kuɗi. Ya ce ana iya ajiye takin gargajiya ɗau tsawon lokaci, ya ce amma takin zamani wani ɗau wannan tsawon lokacin takin gargajiya ɗauka, to ban taɓa sanin haka shi ba. An kuma yi bayani kan yadda ake amfani da taki cikin tsari domin tabbatar da cewa filaye ba sa lalacewa tare da samar da kayan abinci masu inganci da lafiya. Muna so mu gaya masu farmers da masu sai da taki duka cewa akwai yadda za a yi amfani da taki, kuma akwai lokacin da za a yi amfani da taki, kuma za su iya gane wane ne gurɓataccen taki ko wane ne taki mai kyau. A ƙarshen taron an jaddada cewa ingantaccen amfani da taki shine ginshikin samar da isasshen abinci, ƙara yawan amfanin gona da kuma samar da kayan gona masu inganci a yankin. Mas'ud Aliyu, labarai NTA. A kowace shekara a ranar 8 ga watan Satumba, duniya kan mayar da hankali wajen gudanar da bikin yakar jahilci a tsakanin al'umma. A bana, bikin ya mayar da hankali kan yadda za a yi amfani da fasahar zamani wajen inganta harkar ilimi. Amina Mahi na da cigaban labarin. Karatu da rubutu su ne ginshiƙin ilimi da cigaban ɗan adam. Amma a yau, a cikin wannan zamanin fasahar digital, ilimi ya zarce haka a yanzu. Ilimi ya koma na digital, inda yake baiwa al'umma damar samun bayanai, fahimta da amfani da fasaha yadda ya dace don koyon ilimi da sadarwa. Ga ɗalibai da dama, koyon ta hanyar digital ya sauƙaƙa musu hanyar karatu. Ɗaya daga cikinsu ita ce Akintola, ɗalibar jami'a wadda ta fi jin daɗin amfani da wayar ta wajen karatu. They have those books online, you just go online, search for what. Ni dai na fi jin daɗin amfani da waya wurin karatu domin yana sauƙaƙa min hanyar koyon karatu kuma ya fi sauri. Tare da fasahar zamani da ta zama ginshiƙi a yanzu, ɗalibai da dama kamar Akintola tare da malamai da ƙwararru suna koyon sabbin hanyoyi da dabaru na karatu da koyarwa ta hanyar fasaha. Technology ya taimaka malamai wajen rubuta lesson plan. Da wani lokacin sai ga malami yana so ya rubuta lesson plan, amma lesson plan ɗinsa bai zai covering din duk aspect da ya kamata ya covering da ya kamata ba. A yau ilimi ya zarce iya karatu da rubutu kawai. Yanzu yana nufin haɗuwa, koyon sabbin abubuwa a cikin wannan duniya da fasaha ke sarrafawa. Amina Mahe, labaran NTA. Ƙungiyar da ke kare kambunta a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin ƙungiyar ma'aikatan bankuna ta ƙasa reshen jihar Kano ta lallasa abokiyar hamaryata da ƙwallo 5-0. Musbahu Hassan ya shaida yadda gasar ta kasance, inda ya haɗa mana wannan rahoton. Wasan ƙwallon ƙafan kamfanin Gerawa Rice Mill Nigeria Limited ne shirya, inda ya haɗa bankuna da cibiyoyin kuɗi a filin wasa domin gasar karo na 15. Abdullahi Nuhu, wanda shine ɗan wasan da ya fi zura ƙwallo a raga a gasar, shi ya fara zura ƙwallo a minti 20 da fara wasan.
An buɗe ƙofa ta biyu inda Nuhu ya ƙara zura ƙwallo a raga yayin da Ola Dimeji Idris, Musa Adamu da Lawrence suka farke ƙwallon inda suka ci ƙwallo 5. Kyaftin ɗin ƙungiyoyin biyu sun yaba wa waɗanda suka shirya gasar tare da bayyana fatan samun ƙarin ci gaba a shekaru masu zuwa. Ya kayatar sosai, na ji daɗin wannan winning ɗin da muka yi, duba da dama mu ne defending champion wanda muka ɗauka guda 3 a jere. Abin shine next match ya kamata mu yi da kyau, saboda in kaga midfield namu is shaking, is a little bit shaking, so we need to do more. Ya kamata mu yi da kyau, we should put more energy, mu sa energy mai kyau. Ga masu shirya gasar, makasudin gasar ya wuce ƙwallon ƙafa. An samar da ita ne don haɓaka hulɗar zamantakewa da haɓaka fahimtar juna tsakanin masu banki da sauran cibiyoyin kuɗi a faɗin jihar. Ma'aikatan banki an san mu da aiki, to amma wannan shine zai bada dama banda aikin kuma ya zama mun samu dama da zamu dinga haɗuwa da juna, muna nishadi, zai bamu dama kuma mu san juna. In kana wannan bankin, mutanen banki ka kaɗai ka sani, amma ta wannan games zaka san duka sauran wanda suke aiki a sauran bankuna, za ku haɗu a yi raha a samu ci gaba. Bankunan kasuwanci 13 da babban bankin Najeriya ne yanzu haka suke fafatawa a gasar cin kofin. Misbah Hassan, labaran NTA. To yanzu kuma ga Hawa Muktar da ƙarin kanin rahotannin wasanni. Sandro Tonali na Newcastle ya zira ƙwallo a mintunan ƙarshe da ƙetare lokaci, wanda ya baiwa Italiya nasara a wasan cancantar gasar cin kofin duniya. Jack Draper ɗan ƙasar Birtaniya zai rasa ragowar kakar wasa bayan raunin hannu da ya tilasta masa janyewa daga gasar US Open. LeBron James da Los Angeles Lakers za su kara da Stephen Curry da Golden State Warriors a wasan buɗe kaka na NBC. Max Verstappen na Red Bull ya ci gaba da mamayewa, inda ya lashe gasar Grand Prix ta Italiya bayan ya fara daga matsayi na farko. To da kanin rahotannin wasannin muka kawo ƙarshen labaran namu, amma kafin mai sallama ga shawarar masana ta yau, inda shawarar ta ce a kowace al'umma ana tabbatar da doka ne don samar da zaman lafiya, adalci da sanin ya kamata, amma yayin da jama'a ta ɗauki doka a hannunta, hakan kan haifar da yamutsi, rikici da kuma rashin adalci. To da wannan muka karkare labaran namu na wannan yini, ni Habib Hussein nake cewa da fatan za mu sake haduwa wani lokacin. Bisalam. Hello, good evening. It's nice of you to stay with us. I am Hadiza Muhammad Ali with the full details of the news. In a renewed effort to curb social vices and promote peaceful coexistence, the Kano State government has inaugurated an advisory body known as Shura Council. The council is mandated to provide guidance on social transformation and moral development. Governor Abakabir Yusuf, while inaugurating the body, pledged full government support to ensure the effective discharge of its responsibility. Abdullahi Mustafa reports. In recent years, Kano State government has grappled with rising social challenges, particularly youth thuggery and drug abuse. In response, a range of initiatives have been introduced, the latest being the establishment
of a 60-member advisory council made up of Islamic scholars, traditional rulers, academics, and representatives of the business community. The council is tasked with advising the government and working collaboratively to tackle societal ills. Members will also engage with imams of Jummah mosques to encourage them to deliver sermons that foster unity and peaceful coexistence. Governor Abubakar Yusuf reaffirmed his administration's commitment to supporting the council in fulfilling its mandate. Chairman of the committee and Waziri of Kano Sheikh Saad Shehu Gidado expressed gratitude to the governor for the confidence reposed in them, assuring of their dedication and selfless service. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. The Kano State Police Command has held a special sensitization program for scrap and waste dealers on the dangers of explosive ordnance. The initiative aimed to raise awareness and guide participants on how to respond safely whenever such devices are sighted. Elizabeth Ilalamido reports. Scrap and waste dealers turned out in large numbers for a sensitization program organized by the Explosive Ordnance Disposable and CBRN units of the Kano Police Command. Officers demonstrated how to identify and safely respond to explosive devices, highlighting the two major categories: the manufactured explosives and the locally made devices. The command says the exercise is aimed at strengthening community safety and preventing tragedies linked to mishandling explosives. They will be cautious of taking those items. And when it is found, three things are expected of them. The first thing is to stop at where they are. The second thing is to turn back. They do not touch. They do not take. And then thirdly, they inform the police. You can see all lectures, it is being given by them because they are the learned person in the field, more especially the EOD and all the police officers. We truly appreciate their effort and we thank them very well. The three-day program, which also gave participants the chance to raise concerns and ask questions, continues at Kwanar Ngoku and Kofarweka in Kano Metropolis. Elizabeth Ilalamido, NTA News. With shrinking soil fertility and rising pressure for higher yield, farmers in northwestern Nigeria face a tough battle to boost food production while protecting their farmlands. To bridge the gap, the Federal Ministry of Agriculture and Food Security, through its Department of Farm Input Support Services, convened a 2-day workshop in Kano, equipping farmers with knowledge on how to effectively combine organic and inorganic fertilizers for better harvest. Masoud Aliu has more details. Farmers were guided through practical sessions on blending organic and inorganic fertilizers, with emphasis on how the combination improves soil fertility and drives higher yields. Sensitization comes at the right time when the prices of fertilizer, especially chemical fertilizer, has gone up and we are in the dilemma of how to finance the production of agricultural food. Combine the organic and inorganic fertilizer and use it in my farm. The sensitization also highlighted safe application methods, stressing that proper fertilizer use not only protects farmland but also ensures healthier, quality food production. Sensitization is focused on one, the quality of the fertilizers they are supposed to use. Then, how to use those fertilizers. This training will now tell them how to identify fake fertilizer from the market. By the close of the program, one message stood out clearly, that is, effective fertilizer is key to boosting food security, raising productivity, and delivering better agricultural produce across the region. In Kano, Masoud Aliu, NTA News. Every year on September 8, the world comes together to celebrate International Literacy Day, a moment to reflect on how education is evolving. This year, the spotlight is on how technology is transforming the way people learn and access knowledge. Amina Mahe has more details.
Literacy has always been the foundation of education and personal development. But in today's digital world, it goes beyond just reading and writing. Literacy has now gone digital, enabling people to access, understand, and use technology effectively for learning and communication. For students like Akintola, digital learning has opened new doors, making education more accessible and enjoyable. They have those books online, they just go online, search for what they want, and it's very easy to get more, and it's less time consuming, because going to the library, sometimes we don't have time to go to the library, but when you just go online, search for what you need, it reduces the time and it makes your thing more effective and quicker. With technology taking center stage in classrooms, students like Akintola, alongside teachers and professionals, are adapting to new tools and methods of learning. So when you write a lesson plan using technology like the AI, you can get a balanced lesson plan that will be able to cover all these various types of learners. Then the children themselves, now they are introduced to technology, you discover that you can have your classes even online. Sometimes maybe there is a problem, there is a reason why we cannot open school. Education does not stop. The teacher can have classes with these children while they are at home. Today, literacy is more than just the ability to read and write. It is about connecting, learning, and thriving in a world increasingly driven by innovation. Amina Mahi, NTA News. The defending champions kicked off their title defense in style, thrashing debutants 5-0 at the 2025 Chartered Institute of Bankers of Nigeria Limited. The opening match of the 15th edition proved completely one-sided, with the champions showing no mercy in their quest to retain the trophy. Misbah Hassan reports. It was a football match organized by Gerawa Rice Mill Nigeria Limited, bringing bankers and financial institutions together on the pitch for the 15th edition of the competition. Abdullahi Nuhu, the tournament's highest goal scorer, struck first in the 20th minute of the opening half. Abakar with the throw, and it's a chance! Goal number 1! The floodgates opened in the second half as Nuhu doubled his tally, while Oladimeji Idris, Musa Adam and Lawrence each found the net, sealing a 5-goal thriller. It's a goal. Captains of both teams applauded the organizers and expressed hope for even greater improvements in the years to come. I'm very happy because we are defending champion. We are the one that win it 3 times in a row. Then today opening match is very good. This is our first time in the competition, and I hope that next match you guys will see more. And this is just the beginning, and it's not easy to play FCMB. For the organizers, the objective of the tournament goes beyond football. It is designed to foster social interaction and promote understanding among bankers and other financial institutions across the state. Serve as a way of an avenue for bonding and networking, because if we are all working at various organizations, we are too busy to even network, to know each other and to bond. But through these games, we are able to come as one community of bankers. 13 commercial banks and the Central Bank of Nigeria are now vying for the trophy. Misbah Hassan, NTA News. And now sports news around the world with Hawa Mukhtar as our guide. Newcastle United Sandro Tonali struck an injury time winner as Italy sealed a dramatic 9-goal World Cup qualifying thriller against Israel. Britain's Jack Draper missed the rest of the season following arm injury that forced his withdrawal from US Open. LeBron James and Los Angeles Lakers will face Stephen Curry's Golden State Warriors in NBC's anticipated opening night doubleheader. Combating pole position into victory at Italian Grand Prix.
That is all on the news tonight, but before you go, a quick reminder from the experts. In every society, laws exist to preserve peace, justice, and order. But when individuals take law into their own hands, the result is chaos, violence, and injustice. That does it. Do have a pleasant night rest.